document tu dia tak boleh ambil barang tu because that document shows the title of the goods tu siapa punya. Okay, dalam dokumen tu ada bill of lading, okay, bill of exchange. Bill of exchange tu adalah arahan untuk dia bayar. Okay, and then bila kalau dia dah bayar, dia akan dapat bill of lading lah untuk dia pergi take delivery of the goods. That is how it works. So bila barang dah sampai tapi dokumen tak sampai lagi. Okay, dengan adanya shipping guarantee ni, dia akan membolehkan customer tu tak payahlah tunggu dokumen tu. Okay, dia can take the delivery of the good as soon as possible because dah ada shipping guarantee. Okay, shipping guarantee ni bank yang akan keluarkan, dia join dengan shipping company. Okay, yang menunjukkan komitmen kepada bank, okay, kalau importer ambil barang tu lepas tu tak bayar. Okay, tapi disebabkan adanya shipping guarantee ni, bank akan jamin lah whatever happen, bank akan kenalah bayar bagi pihak importer. Okay, that is the shipping guarantee. Right, second we have banker acceptance. Okay, anyone? Dia macam time period payment ada. Maksudnya dia macam ada time period payment, kena bayar, ada maturity date semua kan. Dia akan bayar at a certain time. Okey, tapi dia adalah apa? Loan ke, dokumen ke, apa ke? Dia adalah payment, bayaran. Okay, this sebenarnya adalah loan lah. Okay, ataupun memang betul payment tu, bayaran itu akan dibuat oleh bank, okay, bagi pihak importer. Okay, because importer ni dia dah apply banker acceptance. Bila dia apply banker acceptance, maksudnya dia nak pinjam, dia nak buat pinjaman dengan bank. Bank akan bagi pinjaman short term debt lah kita panggil. Dia adalah pinjaman jangka masa pendek. Okay. And then dia akan okay, who can apply the banker acceptance? Siapa yang boleh apa tu? Mohon untuk dapatkan banker acceptance ni? Importer ke exporter? Importer ke Madam? Ya, tak dengar. Importer. Importer. So exporter tak bolehlah apply untuk bank acceptance. Boleh ke dua-dua? It can be both. It can be both. Sama ada importer and exporter lah. Alright. Okay. So okay. For kalau BA for import, okay, BA for import banker acceptance. Kalau importer yang request, okay, dia punya flow macam biasa, seller akan ship the goods, okay, kepada buyer, and then after that seller also will forward the document to remitting banks, okay, and then remitting banks dia akan forward the document to collecting bank, and then collecting bank akan present the document to buyer lah, importer lah, okay. So
bila dia present dokumen tu, collecting bank bagi dokumen kepada buyer menunjukkan arahan pembayaran. Okay, maksudnya dia punya collections. Okay, how the buyer, the importer wants to pay. Okay, so dia akan request for the BA lah. Okay, kalau dia tak ada duit cash, okay, to pay at that time, dia boleh request for BA. Dia akan draw BA, pergi dekat bank, cakap saya nak request untuk banker acceptance. Okay, and then bank akan bayarkan bagi pihak importer. Kalau kita tengok sini, importer dia tak bayar lagi, dia cuma draw BA je. Bila dia draw BA tu maksudnya bank akan bayarkan bagi pihak importer, remits the payment kepada remitting bank, and then remitting bank akan bayar kepada seller. Okay, jadi yang dikatakan tempoh, dia ada tempoh matang tu adalah BA tu ada dia punya tempoh matang dia. Okay, kalau importer yang request untuk BA tadi, dia adalah holder, dia boleh tunggu sampai BA tu matang and then baru dia buat payment. Okay, ataupun kalau lambat sangat nak tunggu importer bayar, collecting bank ni dia boleh juga discount the face value ataupun jual BA ni, tapi pada harga yang rendah daripada face value dia. Contoh barang-barang import tu adalah bernilai 100,000 dan BA tu mestilah mengikut kepada nilai barang tu. 100,000. Segalau tak boleh tunggu, holder boleh jual. Tapi dengan harga yang rendah lah dekat secondary market. Untuk harga 97,500. So this is, kita panggil dia adalah short-term debt sebenarnya. Hutang, kalau dia punya konsep tu konsep hutang lah, cuma adanya BA tu bank acceptance. Sebab bank acceptance kita boleh jual dekat third party. Alright, kalau untuk yang that is for import lah. Kalau untuk export, exporter yang akan draw BA. Exporter yang akan draw BA. Semua let's say for example the first step, seller, exporter atau exporter akan ship the goods sama macam import, dia akan hantar barang dulu, but the difference is seller ni yang akan draw BA. Waktu masa dia forward dokumen, dokumen dia ni lah bill of exchange yang arahan untuk importer bayar tu, dan pada masa yang sama dia akan draw BA, banker acceptance. And then bila dia dah draw BA, remitting banks akan forward dokumen kepada collecting bank. And then collecting bank akan forward dekat importer, and then importer akan accept BA tu and pay on maturity. And collecting bank akan buat payment to BA. Masa seller seller draw BA dekat sini, dia dah dapat dah pinjaman tu. Dia dah dapat dah pinjaman tu, tapi bukan dia yang bayar. Importer yang bayar pada tempoh maturity, dia akan bayar kepada remitting bank. Sebab remitting bank tadi dah bagi pinjam dekat exporter, seller. So that is for banker acceptance. Any questions? No, madam. No. So kalau no question for banker acceptance, we proceed to the ECR. So as we know, ECR is the
export credit financing lah. Pembiayaan kredit ekspor. So eksporter je lah. Okay, importer tak boleh apply. Eksporter lah sebab dia untuk ekspor saja. So siapa yang provide this financing? Siapa yang provide madam? Yes. Exim Bank. Yes, very good. Exim Bank. So Exim Bank is the export import bank. Exim Bank export import bank. Okay, Malaysia dia satu je bank dalam Malaysia yang menguruskan import dan ekspor. Bukan menguruskan, maksudnya memberi pembiayaan kepada company yang menjalankan import ekspor. Okay, sebabkan dia satu je dalam Malaysia and located in Kuala Lumpur, dia tak adalah nak suruh semua orang pergi sana, tak. Okay, dia akan designated. Maksudnya dia akan dia akan boleh buat pinjaman melalui commercial bank. Okay, melalui commercial bank. Okay, for example, we have RHB Bank. One of the commercial bank is RHB Bank. As you can see, keluar tak dekat you all punya? Tak keluar Kau kena tutup ni. I want to show you the example of the ECR from the RHB Bank punya product disclosure. Sekejap, try kita tutup sekejap. Sharing back. Sekejap madam, stop presenting sekejap. I want to share balik to present balik. Boleh ke tak? My entire screen. Dia beritahu tak keluar lagi Okay, thank you. So this is one of example of ECR. It is from RHB Bank lah. Okay, daripada RHB Bank. Okay, so kalau you nak apply untuk ECR, you boleh melalui RHB Bank. Beside that, kita ada main bank, CIMB semua ada lah. So this is product information for ECR lah. Okay, it is a scheme extended by Exim Bank. Exim Bank kita akan belajar next chapter kalau kita follow the by chapter 7.
So Exim Bank to provide short term financing lah, okay, untuk indirect or direct exporter. Exporter only importer tak boleh apply. So via the commercial banks, melalui commercial banks, okay. So kita ada, as we know, we have two types of financing, that is a pre-shipments and post-shipment. So untuk pre-shipment ni untuk pinjaman yang macam mana? Apa beza pre-shipment dengan post-shipment? Anyone? Okay, again my question. Okay, kalau pre-shipment ni untuk apa? Okay, post-shipment ni untuk apa? Madam, yang pre-shipment tu dia untuk facilitate the production of the goods for export tu, Okay, between the exporter and the local suppliers. okay. Kalau post tu dia macam facilitate the funding requirement untuk exporter tu untuk ship the goods. So what's the difference? So untuk pre ni dia tolong in terms of producing the goods. Kalau post ni in terms of shipping. Okay, very good. Alright, thank you. Again, as mentioned just now, siapa? Amir, madam. Amir, okay, good. Okay, so pre-shipment ni dia offer
pembiayaan untuk eksporter finance dia punya pembelian raw material ataupun sebelum penghantaran. Okay, maksudnya sebelum penghantaran tu you nak kena siapkan finish good. Okay, nak kena siapkan finish good, you kena incur overhead expenses, perbelanjaan, you nak beli raw material. So the activities or the what we call ni, semua benda-benda tu menggunakan duit, and you can apply for pre-shipment because dia hanya fokus prior to shipments of goods. Okay, maksudnya sebelum you buat penghantaran, you boleh apply untuk pre-shipment. Okay, so you akan dapat awal lah, okay, untuk buat produk sampai sebelum penghantaran. Tapi bila you dah hantar, okay, post shipment, okay, kalau you nak tunggukan importer tu bayar, lambat. Okay, walaupun you dah hantar. Okay, so what you do is post shipments ni dia bagi pinjaman kepada eksporter. Okay, jika eksporter export produk dia tu on site or using term. Kalau site dia boleh dapat immediately, tapi walaupun dia dapat immediately tapi tak secepat dia apply untuk post shipment sebab eksporter ni dia boleh dapat funds tu secepat mungkin semasa dia forward dokumen. Okay, setelah forward dokumen kan, dari dokumen kan dia dah ada export dokumen tu, lepas dia dah hantar goods tu dia boleh apply untuk post shipment terus dapat funds lah. Okay, so dia tak perlu nak tunggu importer bayar, sama ada importer bayar at site term ataupun user term. Kalau site term okey lah, awal dah boleh bayar untuk hutang post shipment ni, tapi kalau on user terms, okay, importer tu diberi masa lagi lambat lah eksporter nak dapat duit. Alright, so that is a post shipment, maksudnya you dah hantar barang tersebut and then you perlukan pembiayaan. Okay, that is a post shipment. Okay, so it incurs fees, expenses and taxes lah. Okay, dia ada types of charges, dia ada interest rate, okay, yang dikenakan oleh Exim Bank lah. So cara nak kira interest I equal to PRT sama. So what I'm trying to explain or to show you, okay, what you have learned in your class in theoretical part, okay, you have to apply it in reality. Okay, after this mungkin you have another one semester, sem 5. After that you can either you want to further your study or you nak minta kerja. Kalau you minta kerja, mungkin you akan dapat offer from this company import and export, and they ask you to apply these types of financing, which types of financing that suitable with the company punya needed. Okay, ataupun you kalau tak dapat offer kerja at this company import and export, maybe you can you get the offer from the bank itself, commercial bank kan. So you kena handle all this kind of financing. You kena tahu financing ni untuk siapa, importer ke exporter, siapa yang layak, siapa yang tak layak, and macam mana dia punya calculations of interest. Okay, itu semua you akan do practically in your real life akan datang. Okay, so jangan rasa macam apalah yang aku belajar ni, tak pernah dengar pun, promissory note lah, apalah Bosro, Nosro lah, lepas tu shipping guarantee ni, memang you tak pernah melalui and you don't know what it is. Okay, tapi it is exposure, okay, untuk you all, untuk pada masa akan datang lah, sama ada you sambung belajar. So belajar mesti kena belajar benda lah ni lagi, kena tahu apa benda ni semua, because you are in a business what we call it, area. Okay, selagi you dalam fakulti business ni, you akan belajar benda-benda ni, nak kira interest ke apa ke, jenis-jenis pinjaman ni. Okay, so we have the types of charges services, kita ada fees. Okay, and then kalau ingat tak kita belajar SWIFT, apa itu SWIFT? Kat sini ada cost of SWIFT.
Anyone? Siapa ingat Swift? Dia falls into funds remittance kan. Kita ada 4 types of fund remittance. Again, first kita ada telegraphic transfer, second we have mail transfer, third we have demand draft, and fourth we have Swift. So kalau kita guna Swift, kita bayarlah. Kalau Singapore local is 10, Singapore 25, Asia 25, so dekat sini ada dia punya cost dia. And then ada the terms and condition lah. Alright. Okay, so this is dia punya overdue charge kalau you lambat bayar ECR lambat bayar. Okay. Kalau pre-shipment dia punya overdue interest dia BLR. BLR tahu kan, base lending rate kan. Akan tambah penalty. Okay, dia punya penalty 3.5% lah ni untuk RHB Bank, different dengan lain. Kalau BLR tu dia akan standardized untuk semua bank because it's come from the bank negara, base lending rate. Kalau you belajar sekarang you tahulah berapa you punya current BLR So ni adalah dia punya yang bahasa Melayu lah. Okay, that is for ECR. Okay, ECR. Okay, kita tutup. Kita buka balik. Okay, next after ECR we have trust receipt code. Okay, trust receipt, right? So what is the trust receipt? Anyone? Sebab tadi kata dah belajar sampai bill discounting kan. So trust receipt kita dah belajar lah. Okay, cuma bill discounting tu belum masuk lagi lah. Okay. Anyone who knows the trust receipt? Loan yang diberikan kepada loan by bank kepada importer untuk settlekan depo payment. Okay, importer ke exporter? Atau kedua-dua pun boleh? Importer kot. Importer saja Okay, di mana alright, good, very good, thank you So it is a short term import advance.
okey, pendaluan ataupun pinjaman lah, okey, yang diberi kepada buyer. Buyer tu importer lah, okey, di mana dia akan buat pembayaran untuk settlekan barang yang diimport. Okay, under LOC, Letter of Credit. Ingat lagi tak Letter of Credit? Okay, kita ada Letter of Credit ni again Madam nak emphasize kan because dia sangat penting. Dia macam apa tu? Bahagian yang paling utama dalam international trade. Okay, so tapi walaupun bank bagi pinjaman dalam bentuk import advance, tapi hak milik barang tu adalah kepada bank. Sampailah importer bayar balik lah. Right, that is trust receive. Apa yang dikatakan trust receive dekat sini adalah importer diberi kepercayaan oleh pihak bank untuk menguruskan all the merchandise ataupun barang yang diimport tu. Bank tak ambil, bank tak ambil barang tu. Dia bagi kepercayaan kepada importer untuk handle. Sama ada importer nak buat manufacture the product ataupun dia nak buat jual ke. But still the title of the goods is fall into the bank itself. Barang tu adalah kepunyaan bank selagi importer tak bayar. Tapi the risk, risiko yang perlu dihadapi oleh importer, satu, ownership of the goods akan remains with the bank lah. So bila-bila masa bank boleh ambil balik. Kalau customer default, tak bayar his payment. So that is a risk lah yang perlu importer face. Kalau bank pula, dia akan faces the risk because once the goods tu dia dah serahkan kepada importer, dia tak boleh, dia akan lose control over the goods. Dia tak boleh nak kawal barang tu. Sebab walaupun barang tu hak milik bank, tapi dia punya pengurusan ke atas barang tersebut sudah diberi kepercayaan kepada importer. Sebab tu nama dia trust receive. So dia punya flow as we can see, buyer and seller. Buyer akan submit request the trust receive dekat bank buyer lah. And then next bank akan bagi original BL untuk good release. Maksudnya bila dia request untuk trust receive, bank akan serahkanlah title of the goods
Alright, so can we proceed? Boleh madam. Okay, so let's proceed to the bill discounting, ya. Okay, Madam risau nak teruskan sebab dia ada satu bar je wifi kat sini. Takut, tak apalah, mana yang ni kalau lost kita continue dengan Telegram lah. Okay. Okay, bill discounting so another types of financing kita ada bill discounting. As you can remember in chapter 4 kita ada financial documents and commercial documents. Documents in international trade so we have two types of document, financial dengan commercial document. Okay, so financial document kita ada bill of exchange kan. So anyone who knows what is a bill of exchange? Ingat tak? Kena rajin tanya ni sebab kan kalau asyik cakap seorang tahu-tahu tengok dah lost pula. Ke dah? Hello? Lost ke? Ada. Ada sesiapa tahu what is a bill of exchange? Okay, negotiable instruments macam apa tu? Importer nak beli, okay, tapi dia tak boleh bayar cash lah at that time, right? So dia akan negotiate dengan exporter. So exporter bila importer tak boleh bayar, dia nak bayar kemudian, maksudnya dia akan sold on credit lah. Okay, dia akan draw bill of exchange. Okay, exporter yang akan keluarkan bill of exchange ni. Bill of exchange ni akan digunakan untuk minta hutang nanti. Alright, so as we know, bill of exchange ni hanya ada pada exporter sajalah sebab dia yang draw. Okay, so seller ataupun exporter, they can have dia punya working capital through discounting bill of exchange dengan bank. Okay, maksudnya dia boleh dapatkan dana dengan melalui dia discountkan bill of exchange. Maksudnya dia jual lah. Okay, dia jual bill of exchange. Dia kata discounting dekat sini, jual dengan harga yang rendah. Sebab you tak boleh jual harga yang ada dalam bill of exchange tu. Dia tak dapat sama. Okay, sebab bank dia akan ada interest. Okay, so biasanya dia akan tolak interest siap-siap. Sebab tu you akan dapat less. Okay, so with that, okay, bill of exchange you can get the money. Okay, so in case the seller is in need of money, kalau exporter ataupun seller
perlukan duit dan dia tak boleh nak tunggu. Okay, importer untuk bayar, dia boleh dapatkan duit tu melalui discountedkan dia punya bill of exchange tu. Okay, dekat bank. Okay. So the seller or borrower ataupun exporter ni lah, dia kena bayar interest on the amount available against the bill of exchange, dia ada charges dia. Okay, and then bank akan extend bill discounting credit period ni tidak melebihi due date dalam bill of exchange tu. Okay, you boleh buat pinjaman sampai tarikh dalam bill of exchange tu. Sebab dalam bill of exchange ada tarikh tarikh untuk memastikan importer bayar pada bila masa. Okay, dengan amount dia semualah. Kalau you all ingat lagi lah, Meda ada share sample of bill of exchange. And then the bank will extend, okay, when the customer pays the money, the same will be adjusted to credit extended to the seller. So bila importer dah bayar duit, okay, bank akan dapat, bank akan dapatlah dia punya bayaran balik. Okay, so this is how it works. Okay, we have a seller importer lah. Seller importer, seller exporter lah. Okay, buyer importer, seller akan sales the goods. Okay, buyer yang akan make a payment on expiry of credit period. Okay, that is a bill discounting. Maksudnya kita jual bill of exchange tu. Okay, so any question regarding bill discounting? No, madam. Ada sebab dekat screen madam ni dia lost. Okay, ada Ada, madam. Alright, good. So next is a term loan. Term loan. Alright, so it is also known as a fixed loan. Okay, boleh kata fixed loan maksudnya loan tu loan jangka masa panjang lah. Okay, it is commonly used to finance the purchase of or reconstructing building. Okay, nak beli atau nak buat bangunan, a house, land and other things. Okay, bukan buat bangunan apa tu? Hanya di dalam negara, di luar negara pun dia boleh apply untuk term loan. So trader use it to buy expensive capital goods such as the machinery and equipment. Kebiasaannya diorang akan beli barang yang mahal lah. Okay, contoh macam machine and equipment, which form the fixed asset of the company, yang mana nanti akan menjadi aset tetap untuk company. Okay, so this asset purchase is used as collateral lah. Okay, dia ada because dia term loan, okay, melibatkan jumlah yang besar, masa yang panjang, so dia kena ada cagaran, collateral. So aset yang dibeli ni akan dijadikan sebagai cagaran. So the loan is repaid by periodic installment, payments such as monthly, quarterly and yearly. Alright, so any questions on term loan? Rasanya senang kan? Tak ada soalan. Next we proceed to the overdraft. Overdraft lagi senang, semua orang dah tahu what is overdraft. It is a facility granted by a bank under current account. You all tak boleh lah sebab you all tak ada current account. Okay, you all semua ada saving account yang biasa je. Kalau you as a company, you dah daftar SSM, you boleh buka current account. Okay, di bawah nama syarikat. Okay, so bila dah ada current account, you boleh buat overdraft. Maksudnya you keluarkan lebih daripada duit you yang ada dalam account. Okay, it means that you owe the bank. Okay, and the customer is allowed to overdraw his account up to amount agreed upon. Tak boleh lah terlebih melampau-lampau, dia ada agreed amount lah antara
bankers dengan customer dia kata mungkin you can overdrawn your money up to 5,000. Maksudnya melebihi sampai 5,000 boleh keluar. Okay, walaupun duit you dah habis dalam tu. Features is granted on a clean basis, no collateral because dia biasanya untuk short term lah. Okay, dia tak perlukan cagaran, no need the third parties, guaranteed by third party tak perlu, depends on relationship, integrity and standing on the client. So importer may utilize this facility to finance his import. So importer boleh gunakan lah kemudahan ni untuk pembiayaan dia punya import and requirements are against payment. So this facility is also available to exporter juga. Bukan hanya importer tapi exporter. Dua-dua boleh guna jika nak pakai duit lah. Okay, and that is the overdraft. Okay, any questions? No, madam. Okay, so next we proceed to the bank guarantee. So this is an undertaking given by the bank to a third party at the request of customer. Okay, so customer, contoh customer you apa? Importer. Okay, importer tu customer, dia akan request bank guarantee. Okay, ke bank lah kalau ada pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga antara importer dengan bank, ada exporter. Okay, exporter yang nak, okay, importer ada bank guarantee. So importer akan request dekat bank dia lah. Okay, yang mengatakan exporter perlukan dia ada bank guarantee ni. Barulah akan make a deal. Okay, represent irrevocable, tidak boleh diubah. Okay, obligations of the bank to pay. Okay, kewajipan yang perlu bank bayar as a specific amount of money if, okay, bank kena bayar kalau the party for which the bank is giving the guarantee does not fulfill its contractual obligation. Okay, kalau bank bagi guarantee dekat importer tadi, kalau importer tak bayar, tak fulfill dia punya contract, so bank kena bayar bagi pihak dia. Okay, the main reason for a bank guarantee is to ensure that the party contracting to perform a certain undertaking in a position to undertake it. Perlunya ataupun penting, kepentingan utama adanya bank guarantee ni untuk memastikan, okay, yang pihak lagi satu tu memenuhi ataupun perform lah setiap syarat dalam dia punya perjanjian. Okay, a bank guarantee is either for those is industry such as property development. Bukan yang sikit-sikit dia melibatkan projek yang besar-besar, nilai yang juta-juta. Property development, building, contracting and retailing. That's why they need bank guarantee. Supaya kalau salah satu pihak fails to comply with the agreement, tak perform, okay, yang lagi satu pihak dia boleh menuntut ganti rugi. So dia tak rugi macam tu je lah. Alright. So in the bank guarantee we have 5 types. Okay, ada 5 jenis. Okay, the first type is payment guarantee. Okay, kalau payment guarantee, it is used to guarantee the seller that the buyer will fulfill its payment obligation. Okay. Sebab apa payment guarantee? Memberi jaminan kepada seller yang buyer akan bayar. Okay, dia punya inilah termaktub dalam kontrak. Okay, that is a payment guarantee. Kalau tender guarantee, tender bid bond, it's used for participations in international tender. Okay, kalau company tu ada masuk tender antarabangsa, okay, such a guarantee covers the organization expenses in case when a participant revoke or bids or does not accept the offer.
Okay. So you dah dapat tender tapi you tiba-tiba last minute you revoke, you batalkan ataupun you tak nak terima offer tu. So bank akan cover lah semua perbelanjaan penganjur. Semua perbelanjaan yang dikeluarkan untuk tender tersebut. Okay, that is a tender guarantee. Kalau untuk yang performance, a performance guarantee is used to strengthen the contractual relationship between a buyer and seller. Okay, it guarantees compensations of the agreed upon amount in case delivery terms or other contractual obligations of seller are not fulfilled as agreed upon the contract. Okay, so ni jaminan ke atas performance. Contoh dalam kontrak kita nak macam ni, tapi pihak yang buat tu tidak mengikut, okay, ataupun tidak mematuhi kontrak. So dia tak perform lah. So bank akan bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Okay, and number 4, in an advance payment guarantee, advance payment. So dia jamin untuk advance payment. It's used when the contract provides for advance payment to make to the seller, and it guarantees that the advance payment will be returned to the buyer if the seller does not fulfill obligation and delivery of goods of service. Okay, kita punya methods of payment, kita ada open account, ada advance payment. Advance payment memerlukan buyer bayar dulu advance baru seller hantar barang. Okay, tapi kalau adanya bank guarantee ni, kalau seller tak hantar barang, duit dah bayar dah. Okay, advance dah bagi dah. Okay, tapi kalau seller tak hantar barang, okay, bank akan ulangkan balik advance payment tu kepada importer lah, okay, ataupun buyer. Kalau seller tak fulfill dia punya obligation. And last is the guarantee for warranty. Okay, it is used to secure any claim, okay, untuk tuntutan by the buyer on the seller. Tuntutan daripada importer kepada eksporter jika ada kerosakan yang berlaku selepas penghantaran. Kerosakan atas barang lah. Right, that is the 5 types of bank guarantee. Okay, next we have export factoring. Okay, any question regarding the bank guarantee? You tengok jenis-jenis dia, dia ada 5 jenis tu, tak semuanya dia cover untuk buyer, tak semua dia cover untuk seller. Okay, ada jenis yang dia cover untuk buyer, ada jenis dia cover untuk seller, ada jenis dia cover untuk dua-dua. Okay, biasanya satu je lah. Okay. Any questions? No, madam. Okay. So we have another 3 to go. Export factoring. Okay. Factoring is a method used by a firm to obtain cash when available cash balance held by a firm insufficient to meet current obligation. Factoring ni adalah cara yang digunakan oleh syarikat untuk dapatkan duit cash lah. Bila mana duit dia tak cukup. Okay, bila mana duit dia tak cukup. Okay, there are 3 parties directly involved, the ones who sell the receivable, the debtor and the factor. Okay, ada 3 pihak yang terlibat. Okay, yang pertama adalah orang yang menjual receivable. Orang yang menjual receivable ni adalah orang yang buat pinjaman lah. Okay, yang tak cukup duit tadi ni. Okay, so company yang tak cukup duit tadi, sama ada seller ke, dia importer ke, bila dia nak pakai duit, okay, dia tak cukup duit, dia boleh jual dia punya account receivable. Ingat tak, account receivable tu adalah current asset of the yang hutang lah. Contoh you all company, you all ada account receivable, maksudnya you all ada orang hutang dengan you all. Okay,
So receivable tu adalah orang yang hutang. Okay. The debtor ni adalah penghutang yang buat deal dengan you. Importer je lah. And then the factor adalah bank yang bagi duit. Okay. So sales of receivable akan transfer the ownerships of receivable to factor. So kalau you all tak cukup duit, you all jual receivable tu. So receivable you all tu akan transfer ownership kepada factor. Factor adalah bank. Bank yang bagi duit. So you jual receivable dekat bank, so dia punya ownership dah jatuh dekat bank lah. Indicating that the factor obtains all of the right and risk associated with the receivable. Maksudnya semua hak dan risiko yang terlibat dengan receivable tu akan jatuh kepada bank, factor lah. Okay, so factor obtains the right to receive the payment made by the debtor for the invoice amount. So tadi importer tadi dia hutang you, bila dia nak bayar dia kena bayar dekat bank, tak boleh bayar dekat book you sebab you dah jual you punya receivable tu kepada bank. Okay, so factor must bear the loss if the debtor does not pay the invoice amount. So factor kenalah tanggung risiko kalau debtor tu tak bayar invoice amount, tak bayar balik lah. Okay, walaupun factor tu bank tu dah bagi you pinjaman, you pun dah bagi semua penghutang you dekat bank. So kalau penghutang you tu tak nak bayar hutang dia, bank akan tanggung kerugian lah. So you lepas lah. Sebab you dah macam jual lah, kita panggil jual. Okay, this is the diagram, factoring diagram. Kalau kita boleh tengok. Okay, we have holder of account receivable. Ini adalah pemegang aset. Okay, dia yang tak cukup duit. Okay, seller lah, biasanya exporter lah tak cukup duit ni untuk nak buat barang nak tunggu debtor bayar. Okay, debtor ni orang yang hutang, factor ni adalah bank. Okay, so first the seller akan jual produk dia by credit kepada debtor lah. Okay. Okay, contoh dekat sini dia bagi 100,000. Seller jual produk dia secara hutang dekat debtor 100,000. Okay. And then dia tak boleh nak tunggu. Okay, cannot wait for the collection process. Thus dia akan jual dia punya account receivable. Jadi dia dah jual secara hutang, dia tak boleh nak tunggu debtor bayar. Dia nak guna duit, dia akan jual dia punya account receivable ni kepada factor. Biasanya factor Malaysia bank lah. Okay, and then the seller inform the buyer about the factor who now become the new holder of the account receivable. Bila dia jual dekat bank, you kena bagi tahu dekat debtor, kalau nak bayar, you kena bayar dekat bank sebab I dah jualkan account receivable I dekat bank. Okay, and then the factor will give 80% advance to the seller. Tadi dia jual dia punya account receivable dekat bank, bank akan bagi 80% daripada nilai account receivable tu. Okay, and then the factor will maintain collection from the debtor for agreed period. So factor ni akan bertanggungjawab untuk kredit hutang lah dekat debtor ni tadi, sebab debtor kena bayar dekat factor. Okay, and last, after receiving full payment with profit, the 20% balance will send to the seller of account receivable. Tadi baru bagi 80% je kan, tak bagi habis lagi. So bila dah dapat semua hutang daripada debtor ni, dia akan bayar the balance lagi 20% dekat holder of account receivable. Boleh faham? Okay, good. Second last kita ada forfeiting. Forfeiting. Forfeiting is the methods of export trade financing. Yeah, especially when dealing in capital good which have long-term periods with high risk country. Forfeiting maksudnya export trade financing. Pembiayaan untuk ekspor saja. Okay, bila melibatkan tempoh bayaran yang panjang, okay, dengan negara-negara yang berisiko tinggi. Okay. So in forfeiting, a bank advances cash to exporter against invoices
or promissory notes guaranteed by the importer bank. Okay, dalam forfeiting ni bank akan bagi advance kepada exporter sebab forfeiting ni hanya untuk exporter. Okay, against the invoice, okay, advance ni berdasarkan invoice ataupun berapa dia punya perjanjian untuk bayar. Okay, dan diberi jaminan oleh importer bank lah. So, kalau importer tak bayar, importer bank lah yang kena bayar. The amount advance is always without recourse to the exporter and is less than invoice as it discounted by the bank. Okay, biasanya dia punya jumlah ni without recourse. Without recourse ni nanti you baca dulu dalam e-book apa dia sebab dia adalah tanpa apa yang kata adalah dia punya term tu dia punya law term. Maksud you tak boleh nak pertikaikan. Kena bayar. So the discount rate depends on the terms of the invoice note and the level of associated fees. Itu adalah untuk forfeiting. So what is the difference between export factoring dengan forfeiting? Okay. Kalau export factoring, tadi factoring untuk export, kalau you buat factoring, okay, you jual you punya account receivable, you cuma dapat 75 to 90% financing. Jadi tak dapat 100%. Kalau forfeiting 100%. Okay, and then financing, collection, sales, dia melibatkan dia punya pembiayaan, kutipan, jualan, okay. Apa nak jumpa debtor apa semua tak perlu. Okay, and then short term financing, kalau forfeiting 3 to 5 years, long term lah. Okay, kalau export factoring does not guard any exchange rate fluctuations, forfeiting ada. Okay, kalau dia punya exchange rate berubah, dia akan berubah juga. Okay, last, we have international leasing. Okay, sewa. International leasing. Leasing is a process which a firm can obtain the use of certain fixed asset. Proses di mana syarikat boleh menggunakan tanpa membeli, dia boleh menggunakan certain fixed asset. And the firm must pay a series of contractual periodic tax deductible payment and leasing contract between the two parties. Kalau lessee is the receiver of services or the asset under the lease contract. Lessee lah penyewa. Lessor is the owner of the asset. Okay. Punya tuan tanah ataupun pemilik lah. A relationship between the tenant and the landlord or tenancy and can be for a fixed or indefinite time period. We have two types of lease. First is operating lease. Okay. Second is a financial lease. Kalau operating lease, a lease agreement where the lessor provide asset as well as the supporting services and maintenance. Okay. Perjanjian di mana tuan tanah ataupun pemilik akan menyediakan aset untuk disewa beserta dengan servis dan maintenance. Okay. And lessor has the right to revoke the lease and return the asset before a expiry date of the agreement. Okay. Penyewa boleh, dia ada hak lah untuk batalkan sewaan tu sebelum expiry date of agreement. And second is financial lease, di mana it is non-cancelable agreement, tak boleh cancel but the lessee has to make credit payment rental over a specific period to lessor. Okay, and the lessee has to maintain. Kalau operating tadi, you tak payah maintain. Okay. Pemilik dia akan untuk maintenance and service, pemilik dia akan handle. Okay. Tapi kalau financial lease, you bayar semata-mata, tapi you yang kena maintain the asset list in good condition and kalau patut kena ambil insurance coverage, you kena ambil lah untuk melindungi aset tersebut. Right, so we finish our chapter 6. Any question? Soalan?
No madam. Ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada, so kita dah habis dah chapter 6. Kita tinggal 2 chapter lagi lah, 7 dengan 8. Okay, sebab chapter 7 tu sikit, nanti kita tengok. Okay, so maybe minggu depan dah habis dah. So ada lagi week 13 dengan 14 tu ada 2 minggu. Okay, untuk settlekan dia punya assignment. Right? So kalau tak ada soalan, I think stop here lah. Madam sudahi kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah and surah Al-As. Thank you class. Salam.